Para nako, mas maayo jud na i-separate na lang ang LGBTQ para safety and secure. Sometimes makanahon na sa kagbati like inana. But I know na dili uban tumboy ug bayot na manglabot na sila respect sa tao. Pero mas maayo jud na separate na lang sila para manasad sila'y nasad sila'y ilang comfort room na comfortable na sila sa lesbian sad nasa sila'y comfort room para makakuan sa sila kanang makaihira sila tarong pot nya ang babae sad mas comfortable sad ang babae na ilang nakauban kay na same ra gyapon nila na feel mga babae niya sa laki sad ilang sad ilang kanang portable sad sila mangi sad dili ra sila maka makaingon na okay ra gud sa laki ra tanan mao ra akong idea or mao ra akong mga opinion about ana. Yes, I agree. Because as a person, I believe that creating inclusive spaces where everyone feels comfortable and safety, regardless for their gender and sexual orientation, um, like separate facilities for LGBTQ plus individuals might be addressed concerned of their safety and like and their discrimination, because nowadays, or our generation right now is full of discrimination. So I agree of that law that um, we have to create separate comfort room within the LGBTQ plus community.